a warning to the leaders. Let me give warning to the camp leaders, to the block leaders. If you sabotage government program, we will remove you from that position. My name is Obelo Juang. I'm the DCC DADAAB. So many things have been said here, and I'm also going to say this. We came here to consult with you as the residents of the Gale refugee camps. Horta waa DCC DADAAB wuxuu yiri hortay Allah hadlay waan hadasheen waa in dhageysanay annagana waan hadlayna horta dhageysaas xishmayno waxaana meeshan inuu ku noqdo inaan qodobo yar ka wada hadalno. When we came, we were disappointed that the leaders we communicated with were not even in the meeting. Markaan inta limaadnay waa needamnay sababtoo ah nimankii madaxda iyo leaderada madaxda guddiga madaxda aan la hadalnay oo ay rabaan in meesha imaadaan ma aysan joogin. So it appears to us it is the leaders sabotaging government policy. waxaana baahnay in guddiga uu ka soo horjeedo bolisiga dawladda. Differentiated assistance is a government policy. kala saaridda bulshada ama waxa la differentiated assistance waa kala saaridda bulshada waa wax ka imaaday dawladda Kenya. And it is going to be implemented by World Food Program and WF and UNHCR. waxaana rabaa inay dhaqan gelisaa waxa wuxuu ka imaaday dawladda Kenya waxaana dhaqan gelinayo WFP iyo UNHCR. We were scheduled to start distribution of food on 4th, but we postponed it to 11th to consult with you. rashinka wuxuu ahaa inuu la qaato taariikh 4 oo ahayd isniinta aan soo dhaafnay laakiin dib baa loo dhigay oo waxa la geeyay taariikh 11 waxa inta dib loogu dhibay inaan wada hadalno ilinka bulshada. That is why we said we organize it as a barasa so that everybody can attend, because we didn't want it to be the leaders meeting. We have met leaders several times. marka sababtaas waxaan shirka uga dhignay shir qaxootiga dhan oo ka soo qayb gali kara ma ana rabin kaliya inaan guddiga kaliya la shirno maadaama guddiga aan marar bar wada shirnay hadda waxaan rabnaa culimadii dadweynihii bulshadii oo dhan inay shirka ka soo qayb galaan. So what the leaders, refugee leaders should know is that the leadership of refugees is the go-between the government and the agencies. horta waa inaan ogaanaa guddiga ama leaderska ama guddoomiyaasha shaqada waxay tahay inay u dhaxeeyaan hay'adaha iyo bulshada. And all refugees should know that it is the government of Kenya hosting refugees in Kenya. qof walbana waa inuu ogaadaa waxa meeshan qaxootiga dajiyay oo amnigooda sugaya oo waddankan iskala inay tahay dawladda Kenya. World Food Program and UNHCR are UN agencies coordinating the refugees for the government of Kenya. UNHCR iyo WFP kaliya waxay coordinate karayaan ama u shaqeeyaan qaxootiga iyo garabka ilaa dawladda Kenya. So when some of your leaders say that if WFP should go away, UNHCR should go away, that you remain with the government of Kenya, and it is the refugee, the UN who are giving the food through the donors. If they go away, how will you get your food from the government of Kenya? waxaa la yiri qaarkiin waxa dhahdeen WFP hanaga tagto UNHCR hanaga tagto UNHCR iyo WFP waa dadka inay siinaya raashinka ilinka hadday tagaan see raashin donors uga heli lahaydeen ilinka balaas weydiinay. So we should all understand that it is the government of Kenya who accepted refugees to stay in Kenya and invited UN to support, and that is why UN agencies are here supporting refugee affairs. dawladda Kenya waxay ogolaatay qaxootiga inay meesha tagaan xeryahan DADAAB iyo Kakuma marka waxay u wacday UNHCR iyo donorska iyo hay'adaha kaleeto si ay ugu shaqeeyaan waxay rabaanna u siiyaan qaxootiga waxa waa deeq-bixiyaasha ay ka soo qaadaan UN iyo WFP ay qaxootiga gaarsiiyaan laakiin dawladda Kenya kaliya dhulkii iyo deegaankii lagu noolaan lahaa bas bay intiisa.
Wasee wengine hapa, some wases came here and said they were here in 1992 and the food which came in 1992, 1993, 1994 was distributed equally. odayaal baa hadlay oo waxay dhaheen meesha waxa la waday 1992 ilaa hadda waxayna dhaheen 1992 93 94 raashinka si wada jir ah ama qaxootiga dhan ayaa la wasiinayay 1992 is different from now because now we have so many things happening in the world. There are the Gaza Strip. There are other places where there is war. So it is not only Kenya where we have refugees. Refugees are everywhere. And the resources have become small. There is more donor fatigue. wuxuu yiri 1992 iyo hadda isku mid maaha xaaladaha waa kala duwan tahay 1992 qaxootiga takliyaha laakiin hadda adduunka meel walba qaxooti ayaa ka taagan dagaal baa meel walba ka jira xaaladana waa adkaatay sidii waagi hore maaha nataka kuuliza nyinyi swali mumetueleza nyinyi ni Waislamu mumetueleza nyinyi ni Waislamu you have told us you are Muslims. You have told us you are Muslim, and that in Islam, anything that is found is shared equally to everybody. You have told us that. Now, I want to ask you this. When you go to the mosque, you usually raise funds for the poor. When you raise funds in the mosque to help the poor, do you come out from the mosque and give it to everybody? wuxuu yiri su'aal baan weydiinayaa otor kulligaan muslimaan dadka meesha u badan Soomahan muusiga wuxuu yiri wax walba uu qaybsadaa su'aal baan weydiimakaa qof miskiina hadduu masaajidka ka istaago oo dhaho hal ay kalmay dhibkaas ay haysta oo lacag loo soo aruuriyo lacagtii ma isaga la siiyaa mase waxa la dadka tartiix hal la wada qaybsado ma dhahdaan mase ninka loo soo aruuriyo mase la siiyaa mase dadka la lacagta qaybsada tuwaje msikiti tukuje kwa nyumba. Ukiwa kwa nyumba yako, if you are in your house and you have a late meal, do you consider the young kids or you give it to everybody? Salaha guriga ay ka soo qaad hadaa raashin yar ama caano yar aad haysato ma dadka waaweyn dhan baa dheeleen masakan u yar oo marka gaajada dareemayo ayaa waxsiin lahayd bas waxa leeyahay kulli inta yar la qaybsado. That is why we are saying differentiated assistance must be implemented because the food has become scarce and we must only give to those who cannot afford feeding themselves. taasina waa sababta loo dhahay differentiated assistance ama kala saarinta dhaqan gasho waxa jiro dad sida hadda aan sheegay aan awoodin in ay wax iyaga isku filaadaan saasa marka group 1 iyo group 2 wax loo siinaya kuwa kale tana faraha loo qaado. So I want to advise you this way. If you don't want food, stay in your block. We are going to start disputing on 11th. And we are going to give to those food is served. There are populations in the camp. If they are not given food, they will die of hunger. wuxuu yiri midoogaada doorka waa soo hadalka u dhigay doorka wuxuu bilaabanayaa isniinta haddii aad raashin ka rabin adiga gurigaaga iska joog cid ku khasbisa male waxaan raashin ka siinayna dadkii mudnaa ee tabarta yaraa oo la soo sheegay sugaay halka loo tahay. So the position of the government is differentiated assistance must be there. If you bring problems, if you bring criminal activities, we will arrest you. We will not leave you to cause chaos. dowladda Kenya waxay tiri kala saaridda waa shaqaynaysaa dib uma laabanayso haddii aad dhib keenta waa soo hadalka u dhigay waa in xiraynaa tilaabo sharciga ka qaadinaa waa soo hadalka u dhigay ma aniga. And the leaders, let me give a warning to the leaders. Let me give warning to the camp leaders, to the block leaders. If you sabotage government
development program, we will remove you from that position. waxaan u digayaa yiri waa soo hadalka u dhigay gudiga leaderska gudoomiyaasha haddii aad ka hortimaadaan dawladda Kenya waxay wadato meesha aad joogtaan waa in ka qaadaynaa bas yahayntaan ximataad bas yahayntaan Food is prison starts on 11 and we are not going to 10.